Hallo und willkommen in Eastshade. Wir sind schon ziemlich am Ende dieses Spieles. Heute unter anderem ein paar Quests und ein paar Bilder. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es wird schon Abend, nach Mitternacht werde ich mal Trommel in der Nacht weitermachen. Ihr Hämmerer. Da hämmert es zwar, aber ich sehe keinen. Hallo, Hämmerer. Hallo Typ, verkauf uns bitte. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Wir brauchen eher Bretter. Mal 8 Leinwände gekauft. Dort haben wir genug Bretter für Mangelware. Wir werden als erstes einmal das Bild eines natürlichen Bogens malen. Das kann man entweder drüben machen, bei den Tiefmarklippen, oder nördlich von Ballon haben wir auch so einen natürlichen Bogen gesehen. Das werden wir schnell mal tun. Diese Brücke gilt übrigens nicht als kleine Steinbrücke, die wir malen sollen. Die ist auch schon ziemlich groß, also gilt nicht. Dieser natürliche Bogen wird gemalt, oben schon Sterne, unten ein paar Blumen, super Motiv. Ein natürlicher Bogen. Sieht doch klasse aus. Weiters habe ich ein bisschen in der offiziellen Lösung oder inoffiziellen. Eine habe ich im Internet gefunden. Wir könnten die Quest machen mit Tomas Äpfel, wenn der Vater gefunden ist. Ich weiß circa, wo der ist. Und zwar ist da bei den Tiefmarklippen so eine Art Höhle am Strand oder so. Gleich bei den Tiefmar-Ruinen. Und zwar dort in der Nähe soll er sich aufhalten. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber so haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt, wo wir den finden können. Und dieser große fette Sandfisch, den wir jetzt mit der Donnerforelle fangen können. Saddle Pops, he's a-coming for you. Der soll da im Westen sein. Schauen wir mal rüber. Das ist sowieso schon mal Willows Zeug. Das sind diese Sandfische. Und da irgendwo im Westen soll ein besonders großer Sandfisch sein. Da ist er schon. Den müssen wir fangen. Das ist unser Ziel. Diesen Sandfisch zu fangen. Also es ist gar nicht mal so schwierig, diese Quest. Wir nehmen die Angel und bestücken sie mit einer Donnerforelle. Ich habe Großväterchen gefangen. Er hat den Ring ausgespuckt. Das
den Ring. Ich halte ihn wieder frei. So. So einfach geht das also, wenn man weiß, wie es geht. Mittlerweile ist es nach Mitternacht. Ich mache schnell die Quest fertig und gehe dann gleich zum Apfel spielen. Hier sind also diese L-Ritzen. Die L-Ritze braucht man dann, um die Forelle zu fangen. Und ist das geschafft, dann kannst du Großväterchen angehen. So kann man sicher viel Geld verdienen, wenn man viel fischt. Ich werde es aber nicht machen, ich brauche das Geld nicht. You found me, my ring traveler, but you didn't bring the old fish. I suppose some folks would be upset to see that old fish gone. He's been around since before I was a young girl. I'm so glad just to be reunited with my wedding ring. Thank you for bringing it back. Here, have a few glowstones. And thank the great shade you survived. Du dachtest, Großväterchen würde mich umbringen, ja? Well, it's hard to be sure. What a mean-spirited old fish. You ever hear the tale of how old Pops came to be so grumpy? No? Oh, you're in for a treat. Well, you see, there was one day old Pops swallowed a bitter frog. So he swallowed this frog, and the taste was so awful, old Pops started thrashing around something terrible. There was a boat nearby, and when old Pops leapt out of the water, he hit it hard. That boat was knocked over, and the captain was real upset. He was yelling and ended up harpooning the giant fish right in the side. Didn't you notice the lard gash on old Pops? So anyhows, old Pops has been bitter ever since. Can't believe you survived fetching my ring from him. That old Pops, he's got it out for us all. You ever wonder what it's like to be so different from all those other fish out there? What it's like to be so big, you accidentally throw a bunch of people overboard. Ah, da ist ja jemand. You got my message. And you came. Oh, it's so good to finally meet a skyfolk. I mean, other than Mudwillow. But I guess she's not really a skyfolk since she does live underground. Maybe you've met her. Anyway. Please, forgive all the sneaky. I should introduce myself. I am a Leho. My people call ourselves Machra, but I believe your people might better know us as the First Folk. Sadly, my people wouldn't exactly approve of me meeting with a Skyfolk. Please, don't take that in a bad way. As a people, most of us are just very... Xenophob, schüchtern, zurückhaltend. No, more like... I guess you could say we do not like to mingle with outsiders. But not me. For as long as I can remember, I have been fascinated by the Skyfolk. The stories, the architecture, the language. I have dedicated quite a lot of time to learning your tongue, after all. I am grateful to Mudwillow for being such a willing teacher. And the variety. Is it true that there are bear folk? Na klar. Do they have temper like a bear? Nein, sie sind nett. Sie sind alle verschieden. Ah, of course. Like my own people. They are people, after all. Each different. I have so many questions for you. I hope it's not too bad to ask, but is it true that your people are removing the eyes of the firstborn? Nicht wahr. Aha! I knew it! I wonder what other lies my people are making up about the Skyfolk. And what is your trade? Ich bin Malerin. Wow, that's very good. My sister is an artist too. She's an etcher, carves designs into the walls and such things. Well, I should probably leave here. Someone will notice I'm gone if I'm out for much longer.
Ooh, tell me, do you think you could make me a painting of the big city? Mud Willow told me about it, but I want to see it. That would be incredible. I don't have much to give you, though. We could meet here again, same time tomorrow night. Das kann ich tun. That would be incredible. Paint it from afar, yes? I want to see the skyline. To be honest, I like to be beneath the sky and stars. I think we all do. That's why every so often some of us come up here to make music. To feel the rhythm of music under the stars. Most feel it's worth the risk of being heard. I think I'm going to make a habit of coming up here every night. I hope to see you soon. It was a pleasure speaking with you. If you don't mind, I will let you make your way first. I don't think my kin would appreciate me showing anyone the way to our home underground if you were to follow me. I hope you understand. It was a pleasure speaking with you. Okay, haben wir das geschafft? Wir können aber auch Tiems Befehl machen. Ich habe das nachgeschaut. Oder Tiems Befehl. Schauen wir mal Richtung Westen. Ist doch schön, wenn man sich auch in der Nacht bewegen kann, weil man einen Mantel besitzt. Eine Windmühle gemalt. Man kann nämlich die Quest mit Tiems Befehl auch anders lösen. Und zwar kann man das Gift einer den Wurzeln... Have you decided to hear Tiems song, child? Will you answer her command? You must take this I see. I won't ask how, or about what sins you have committed. You're a child of Tiem now. Will you take the vial, child? Go then, child. Go to where the roots slink. End their terrible reign of depravity, and know that Tiem smiles upon you. Praise Tiem. Ich kann die Wurzeln warnen. Das steht hier. Wurzeln warnen. Das werde ich auch machen. Der Sandschnauzenstrand. Da vorne ist schon wieder Lindau. Da hat unsere Reise damals angefangen. Lang ist her. Entdecken wir schnell mal den Turm. Ich habe nämlich neu reinladen müssen. Weil ich bin mit meinem Boot hängen geblieben. Bark. Naja. Der westliche Turm. Am Sandschnauzenstrand, oder wie er heißt, wie heißt er? Sandschnauzenstrand ins Wasser hüpfen. In Richtung Norden sollten wir Tomas Äpfel aktualisieren können, denn in Richtung Norden müsste an einem anderen Strand irgendwo eine Art Höhle sein, in der sich der Vater versteckt von den Kindern. Gerade wo der Eclipse einsetzt, haben wir es, glaube ich, geschafft.
Da ist das Boot, das Schiffbruch erlitten hat. Ihm ist irgendwie reingekommen. Und da vorne sollte schon ein Mann sein, der Vater sich als Vater der Kinder entpuppt. Hoffe ich halt zumindest. Hello! Excuse me! I desperately need your help. Please, don't leave! I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. I've been stranded in this cove for 2 days. If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. My children and I were visiting Eastshade, and we went out on the ocean for some fishing, when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. Ich glaube, ich habe deine Kinder getroffen. Oh, thank the moon and stars. Are they safe? Where are they? Jemand kümmert sich um sie. Oh, this is the best news! Thank you! I just need to get out of here and find them. I have a plan, but I can't do it alone. Wie kann ich helfen? There's no way the two of us are going to fit in that kayak of yours. But that access ramp... If you could craft a rope out of twine, I think you could hang it from the end of the ramp. Oh, thank you! Oh, I'm so lucky you found me. Windgeschützt. Oh, you've rescued me! I'm eternally grateful. If there's one more thing I could ask you for. I have to find my children. Do you know where they are? This is a miracle! Thank you! I don't know what I would do without you. I'm going to go and look for them right away. No time to waste. Gehen wir mal zu Thomas zurück. Ich glaube, der hat was für uns. Good news. Father of those kids survived and made it back here. What a sight to see them all together again. Lucky thing you found them. Never had something like that happen before. And couldn't have asked for a better outcome. Now, back to Bloomsacks. See you. Hat doch nichts für uns. What sweet children they are, and finally safely reunited with their father. I just knew it would be a happy ending. Da ist also Zili. Haben wir die überhaupt schon mal getroffen gehabt? Ich glaube nicht. Gehen wir mal zurück nach Nava, werden noch schnell die Bilder abgeben, die wir gemalt haben. Ich glaube, das Haus von Annika könnte auch eines sein, das ein kleines Lehmhaus in der Wildnis ist. Schauen wir mal. Das sieht aus wie ein Lehmhaus am Land, oder? Ein Lehmhaus auf dem Land. Gemalt. Eine kleine Steinbrücke gemalt. Also alle 4 Sachen gemalt. Somit wissen wir, dass wir die Quest, der Weg nach Hause, nicht von Linda aus schaffen können, denn wir haben niemand, mit dem wir reden können über das Schiff. Ich soll Nava malen. Komplette Stadt. Trommeln in der Nacht. Ist doch ein wunderschönes Bild geworden. Geben wir mal die 4 Bilder ab und dann
Beenden wir die Folge, indem wir den Scheiß das Gift geben oder das Gegenmittel, wie es netterweise als Gegenmittel bezeichnet. Aber in Wahrheit wahrscheinlich Gift, um den Tee zu vergiften, den bösen, bösen Scheiß. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. I've always wanted to live in one of those. They can get cold though. That stuff doesn't insulate very well. Such texture. Got another one for me, do you? Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Whoa, that must have been pretty strange to find. No, I don't know anything about that. Sorry. Medvi. It sounds familiar for some reason. I think it's the name of the last park ranger we had in the Great Shade. He passed a few years ago. Or was it the grandmother of Lady Samira? I can't recall exactly. Lady Samira does have a bit of a reputation for, acquiring things that belong to other people. Die Tifma-Ruinen. Soll ich malen? Eine Eishöhle. Soll ich machen? 50. Verschleierte Berglandschaft. Das ist dann wirklich das letzte, was man malen kann. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Bilder und das sind die letzten 3. Welcome, friend. We haven't seen you here before. We're a very old community of people with a passion for exploration of the mind. Our practices have been dying out due to criticism from other religions. The founders of the roots believed that dream teas were given to us by the goddesses as a way to visit the other worlds they've created. Certainly. Each blend has its own properties with different effects. Please, select a tea and step into a boat to enjoy an exciting dream. We only ask that you do not leave with the teas in your possession. This is the best place to use them. Sleep well. We're a very old... The founders of... Certainly not. But it's a romantic story nonetheless. Would you like to select a tea? Each blend has its own properties with different effects. Sleep well. The Shez insist that the dream teas should be sacrificed to Tiem, their goddess. They grow the teas, care for them, then leave the plants to waste. That's fine for them, but now they want to confiscate all of our tea too. Sie haben mich beauftragt, euch zu sabotieren. What? What did they ask you to do? Oh my. This is a step further than they've ever gone. Ugh! I hate that we have to deal with this nonsense. These nonsense people and their nonsense cause. Could I have this vial? I don't know exactly what it does, but I can only imagine it's a virus that will kill our tea vine. Thank you. I will have this safely disposed of. Thank you for bringing this information to me. We will have to take extra precautions to protect ourselves and our vines from these zealots. Sheesh, these people have really outdone themselves. Here, as a token of my thanks, please take this book. It went out of print years ago. I think I've just about memorized everything in it. From one explorer to another, I think some of these brews will pique your interest. Farewell. Ist ein Hirsch hier? Es ist so finster hier.
Bergwurz, Strandkraut, weißer Büttenbeutel macht einen Tiefblatttee. Hydradistel macht man aus Schwarzdisteln und Tintling. So, das war's mal wieder für diese Folge. Wird eh ziemlich lang sein, ich werde sie auch nicht zusammenschneiden. So, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, Like und Subscribe.